counties. This Christmas, I invite you to go with me on a brief journey to honor millions of men and women whose service is defining our collective national transformation endeavors, significantly contributing to nation building. Because of their hard work, determination, and dedication, there is evidence before us that the work of building a stronger, more united, secure, and prosperous Kenya is underway. Our health workers are guardians of our well-being, using their knowledge, skills, and compassion to ensure every Kenyan has access to care. Your work is the foundation of a healthier nation and a healthier future. Kenya's future is in the classroom. Having been a teacher, I understand how difficult it is to teach a hungry child. Our mission is to make sure hunger doesn't get in the way of our children's education. A plate of food is power in a child's hands. It is now emerging that a larger percentage of Kenyans may be suffering from diseases they know nothing about. Consequently, it is emerging that such may manifest when the situation is dire or less could be done about it. According to fresh statistics released by the Ministry of Health, most Kenyans are walking patients, and thus a clarion call has been made for people to take advantage of the festivities to either check themselves in hospitals or embrace the services of community health promoters to know their health status. New data from the Ministry of Health, Department of Public Health and Professional Standards has painted a grim picture of the status of Kenyans screened this far by the community health promoters. As out of 22.5 million Kenyans screened this far for diabetes, over 260,000 did not know they suffer from the disease, leave alone the health risks associated with the diseases. Pardon me. Across the country, 22.5 million people have been screened for diabetes. And out of the 22 million people, 264,000 have been referred to a health facility for further assessment. That means more than 200,000 people have been walking, going to work, going about their duties, and they did not know that they had an issue with diabetes. 15.2 million people have been checked for hypertension, and out of that, 577,000 have been referred to a health facility for further assessment. I have witnessed it right now as we are going round. We have been able to refer 1 or 2 people to a health facility for further assessment. We have been able to find people who actually have not taken medication because possibly they thought it is just a day. And within that day, you've seen a spike in terms of blood pressure. Therefore, the community health promoters are able to detect equally the common childhood ailments, starting with malnutrition, diarrhea, malaria, pneumonia. They are able to detect and assess the children and equally guide and advise, educate the masses on what to do. If you look at the number of pregnant women who have been identified at the community level, we already have 339,000 pregnant women who have been identified. That in their normal routine, when going from household to household, they have come across 339,000 pregnant women. And out of that, 132,000 have been referred for prenatal, antenatal. Kirinyaga County leaders Senator Kamau Murango and Kirinyaga Women Representative Njeri Maina have decried over rampant cases of abduction and extrajudicial killings among youth across the country. This comes in the wake of suspected abduction of 2 young men on Saturday at Uthiru in Kiambu. Speaking during a burial service at Kibingoti, India constituency, the 2 leaders are demanding immediate release of Peter Muteti and Billy Mwangi, who are suspected to be in the hands of police officers. Senator Murango wants President William Ruto to ensure that the constitution is followed to the latter and put an end to abduction and judicial killings that have been reported in recent past since Gen Z protests. Wacheni wazungumze pale Twitter. Wacha waseme ambacho kinawasumbua.
Manake kama hawa vijana hawazungumzi, tutawazika na depression. Hawa vijana wamesoma, wako na madegree, lakini wakitoka hapa nje hakuna kazi. Mimi ninaomba serikali yetu na rais wetu ambaye mimi namheshimu sana, na mimi najua ya kwamba yeye anapenda vijana. Mimi namuomba hao vijana wetu wawili, kuna Bill Mwangi na kuna ule kijana anaitwa Peter Muteti. Hao vijana wamechukuliwa. They have been abducted by DCI officers. Wazazi wao sasa hivi hawajui wako wapi, manake walichukuliwa Saturday. Simu zao zimezimwa. Account zao za Twitter na Facebook, they've been deleted. I want to ask the government, please let not any parent bury their child because of extrajudicial killings sanctioned by the government that we voted for with a lot of love. Mimi naomba tafadhali kwa heshima. Na kidhweli wao watoto wetu ambao wamezaliwa katika enzi hizi wamekutana na mtandao, mambo wanaojua mengi ni mambo ya simu. Na ndio nataka niseme, naongea hii kwa sababu ya kijana ambaye anaitwa Bill Mwangi na Peter Muteti ambaye walichukuliwa katika kinyozi katika Kiambu. Mtoto wa miaka 22, huyo mwingine alikuwa na miaka 24. Nataka niulize, wanaume wanne wenye miraba minne wamekula, wamenona, wamevaa kofia ambayo ili waweze kuficha nyuso zao. Mnakuja mnavizia mtoto mdogo, mnamtoa kwenye kinyozi kwa sababu ameandika sijui mambo ya sivyo, na hii nchi iko na katiba. Kwa hivyo mnafahamu, mchukue mpeleke kotini. Na ndo nasema si vizuri. Unajua tunaweza sema kila siku tuseme sisi kama serikali, kwa sababu mimi ni serikali, tunapigwa. Hatupigwi. Mswahili usema mkalia kutimbovu kuanguka si jambo. Mambo inayoendelea katika saa hii sana sana nyenzo za usalama. A section of Nairobi leaders led by former nominated Senator Millicent Omanga and Nairobi South Ward Representative Waithera Shege have accused Nairobi Governor Johnson Sakaja of neglecting his duties. The leaders were speaking at South Bay area of the capital and have urged the residents to be keen on who they elect into office in 2027. At the same time, the MCA Waithera Shege has asked President William Ruto to relook the welfare of Nairobi residents. Tumeona kwamba uongozi Nairobi umelegea kidogo. Watu wanalia kwamba walichagua viongozi ambao hawawaoni. Kwa hivyo tunakuja tu kusimamilia ile gap ambayo inakosekana hapa Nairobi ya uongozi. Na Senator, tushikane na wewe, tuambie President William Ruto wale watu ambao walibomolewa kwa mto wanaumia sana. Na lazima tujue vile hao watu watashughulikiwa. I can tell you for sure, hiyo 10,000 hata ikufikia kila mtu. Na kwa sababu niliona ulipewa kazi alafu ukasema 2 steps behind, sasa tutafute rais, tumwambie hao watu wanahitaji kusaidia. Nurses in Uasin Gishu County have begun a week-long strike paralyzing health services in the county. The strike, declared by the Kenya National Union of Nurses Uasin Gishu branch, began on Monday, December 2024, following years of unresolved grievances with the county government. Branch Secretary Kelvin Kimutai, speaking in Eldoret, expressed frustration over prolonged delays in addressing critical issues, including overdue promotions, redesignation of specialized nurses, and statutory deductions. Despite consistent efforts over the past 2 years to engage the county administration through letters and formal discussions, Kimutai revealed that their concerns have largely been ignored. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Tulikuwa na CBA ambayo kwa mwaka mmoja sasa tumejaribu kuongelesha serikali ya kaunti ya Uasin Gishu kuweza kutu engage ili tuweze kusign CBA, but wamekataa, na tulienda hadi kwa Ministry of Labor and we have a certificate of non-conciliation for the same. Jambo la pili ni wauguzi wamekaa sana bila kupromotiwa. Kuna wenye waliandikwa kazi 2008 mpaka wale hawajai promotiwa, kuna wenye waliandika kazi 2015 hawajai promotiwa, kuna wenye wamestagnate for long
without promotion. Hata wale wenye walitoka national government, county imekataa kwa promote. Na kuna wenye waliemployiwa juzi then wanapewa job group yenye iko juu. So tunashindwa sisi ni watoto wa nani wenye tunanyimwa promotion, yet kuna newly employed wenye wanapewa promotion yenye inatakikana. Sawa sana tunapata peanuts. Tunapata half of what our PNP counterparts wanapata. Yet tunafanya kazi the same. Hatupati hizo allowances, hata uniform allowances. Mnaona mimi kama nurse nimefanya 5 years, hata sina uniform, sina uniform allowance. So we are demanding, we want to be converted to permanent and pensionable. Yes. We know that kuna pesa huko Ministry of Health. Hatuna demand from the CS, Dr. Deborah. Tunataka u release your pesa to the county so that we can be confirmed. Also we demand for our gratuity. Tumefanya kazi 5 years, na ukienda kwa law lazima tupewe our gratuity. We are really depressed. The salary that we are getting, we are not even able to handle in our families. We have children, we have families that they depend on us, and the money we are getting, hata itutoshi. Kilifi leaders have accused former Cabinet Secretary Aisha Jumwa of undermining the leadership after losing the cabinet position. They claimed Jumwa did not deliver while in the top national government position, but since she was sacked from office, she has been busy discrediting developments of the current county governor Gideon Mungaro. Speaking in Chamari, Kaloleni, Member of Parliament Paul Katana told Jumwa to stop insults and hatred as she was sacked for her own deeds. Katana wondered why Jumwa is inciting elders to reject a major project coming up in Kaloleni constituency and asked Governor Mungaro not to be shaken or threatened by such characters who are perpetual losers. Nataka kuambia hivi watu wa Chamari, mulango wa kiti cha gavana 2027 huo mulango umefungwa na funguo zimeenda. Atakaye kuja hapa msikizeni, maana ni haki yake kuja kupiga kelele hapa. Msikizeni, akiondoka mwache aende, msimfukuze, mwache aende na msahau. Kwa hivyo gavana, endelea na kazi yako. Mimi juzi nilipata habari hapa ati wewe manifesto, kuna ule mama alikuwa waziri akafutoka sana, anaitwa nani? Anaitwa Hani. Hiyo mzamuhaza hiyo. Juzi nasikia gavana ati wewe manifesto yako ni kumtukana yeye. Ati manifesto yako ni kutuma watu watukana. Utatukaniwa nini? Una maana gani ama unatamana gani mpaka gavana awe hana kazi awe anatumana watu watukana? Now Mombasa-Nairobi Road are calling, users of the Mombasa-Nairobi Highway are calling on the Kenya National Highways Authority and Traffic Police Unit to hold traffic jams which has caused delays along Mombasa-Nairobi Road. According to the drivers led by Mumo Mutinda, the traffic jam, which begins at Kibarani in Mombasa and Bomje, Mariakani, all the way to Nairobi, is caused by road construction along the areas and overlapping of long-distance tracks. The delay has led to many strangers being stranded and failing to arrive on time at their destination. This comes even as passengers heading to Western Kenya or the Nyanza region for the Christmas celebrations are complaining of an increase of transport charges from 2,500 shillings to an average of 3,500 or 4,000 Kenyan shillings. Accident imekuwa nyingi ya malori, wanatufungia njia. Wanakufungulia mabasi, wanatufungia alafu tunakesha mpaka asubuhi. Hiyo ndio shida tuko nayo, changamoto kwa barabarani. Tunaomba barabara zitengenezwe na sana sana watu wa malori watupate nafasi tunapita. Hizi gari kuchelewa, kawaida gari huwa zinaingia mapema. Za kutoka Busia, za kutoka Nairobi, za kutoka Kisumu, Kakamega, Port Victoria, huwa saa moja zimeingia. Lakini kutokamana na hii jam, kuna diversion, barabara za jengwa, basi zinasimama saa mawili, masaa matatu kwa jam. Ndio maana gari zinachelewa kuingia. Na ndio maana mpaka abiria wengine bado wako hapa hawajasafiri, maana tunangoja mabasi ndio ziweze kurudi. Diversion kuna tukianzia kama Mombasa kuna Mariakani. Kutoka Mariakani kuna hapo hajafika Makindu pia nako barabara zinatengenezwa. Wanapanua barabara saizi. Jam kwa hivi sasa imejaa sana. Especially kutoka
kule SGR hapo nyuma magari yamfungana kutoka Magongo pale Changamwe yamfungana, kufika hapa tena Mazeras bado yamefungana, so tunapambana na hali yetu. Jamu ni kubwa sababu malori, magari madogo, ni sababu ya hii harakati ya Christmas, sababu iko wengine wanaenda Christmas, wengine wanakuja, ndio nafikiria hii ndio maana ya hii jamu. Lakini naona ni msongamano wa malori, sijui ni kule Y Bridge ndio imejaa ama ni vipi. The Eastern Region Police Commander Charles Naibei has assured residents that security measures are in place to ensure safety during the festive season, a time when criminals often take advantage of celebrations. Speaking from his office in Embu, Naibei emphasized that police officers are working closely with Nyumba Kumi initiative members and other community leaders to gather information on potential lawlessness during this period. He confirmed that increased patrols have been deployed across towns and residential areas, with traffic police officers monitoring the roads to ensure the safety of travelers heading home and returning to their workplaces. Ningependa kuonya wale wahalifu ambao wanaweza kuwa wanapanga maovu ya kwamba polisi wako macho, polisi wako kila mahali, na pia raia wema wako macho na watatupasha habari, tutachukua hatua kulingana na mujibu wa sheria. Kwa hivyo sisi tuko macho, tuko doria 24/7 kuhakikisha kwamba usalama katika mkoa wa mkoa wa Mashariki uko imara, na wananchi wetu wataendelea kusherehekea pasina wahalifu kuinterfere na ile sherehe zao za kawaida. Ningependa pia kuhimiza wananchi watukufu wetu ya kwamba licha ya kwamba askari wameweka doria nyingi sana kuhakikisha kwamba usalama uko, lakini usalama pia unaanza na wewe raia mwenyewe. Tungependa mshirikiane pamoja na polisi, kwa sababu sisi jukumu letu ni kulinda maisha na mali yenu. Kwa hivyo mahali popote unaona polisi si adui. Polisi kazi yake ni kulinda amani, kushika doria na kushirikiana pamoja na nyinyi wananchi ili tuweze kumaliza wahalifu miongoni mwetu. Pia ningependa pia kuhimiza wananchi wetu wale raia wema ya kwamba wakiona chochote ambacho kinahusiana na mambo ya uhalifu, chochote ambacho anaona kinahitajika kuripotiwa kwa polisi, tafadhali tumetengeneza command center ambayo ripoti zote za kutoka kwa zile kaunti zote 8 zinafika hapo, zote zinaelekezwa hapo ili hatua iweze kuchukuliwa. Kwa hivyo wakati wote wanapata habari zozote za wahalifu, wahakikisha kwamba wanaripoti, wanapasha habari kile kituo cha polisi ambacho kiko karibu ili hatua iweze kuchukuliwa. Basi nawatakia Christmas njema na mwaka mpya ulio na mafanikio Eastern Region. The regional traffic enforcement officer pia ako under instructions kuhakikisha kwamba barabara zetu zote siko wale ambao wanaendesha magari kwa barabara wanazingatia zile sheria za barabarani. Wale wavunjaji wa sheria wote watashikwa na wataelekezwa kotini ili waweze kukabiliwa na sheria. Children from the neighboring communities of Njukiri Forest in Embu County were treated to an unforgettable early Christmas celebrations, and managed by the local community. The camp opened its doors to give children and their families the rare opportunity to experience the breathtaking beauty and thrilling activities of the area. For many of the attendees, this was their first time visiting the stunning location, as they had only heard of it from visitors in the past. In addition to the fun, the camp also provided valuable mentorship for teenagers, offering talks on basic life skills and environmental conservation. This was an opportunity for the youth to learn how to appreciate and protect the environment around them. Nimefurahia kuleta watoto huku. Saa mimi naonanga wageni wakikuja, lakini mimi sijai kanyanga huku. Hii ni mara yangu ya kwanza. Nimefurahia sana.
kukanyanga huko. Today we end an event of the kids, that's Dunda Krisi na Watoi. It's one of a way of giving back to the local community as Camp Dunda, and today we end several activities that the kids did. So we would like also to help someone know that Camp Dunda is still open. We are still open up to date, and we'd like to welcome you all. Come do the activities that we have here, some being the zip lining, the world swing, the archery, mud fun, and all other activities here at Camp Dunda. Nimekuja leo kuenjoy Camp Dunda. My favorite ilikuwa nature trip. Naambia Camp Dunda asante sana and Merry Christmas. Actually, it was my second day in Camp Dunda Falls. It was very nice in zip line. So it was actually my first day in Camp Dunda. I've been hearing it from people, but due to some many reasons, I haven't been able to come here. But I'm so happy to come here today. It's so fun. I've tried the canopy walk, nature walk, the world swing. It was really nice and enjoyable. Wanafunzi wananchi kutoka mbali wakinja hapa Camp Dunda, sisi kama wenyeji, lakini leo tukasema tutaleta watoto na tumefurahia pamoja na wale wengine. It was fun going at the zip line. It was enjoyable and I recommend you to come visit Camp Dunda. Sisi kama Camp Dunda tunakuanga hapa kwa forest na tunakuanga hapa ku conserve environment na kuhifadhi hiyo mazingira kuhakikisha ukitembea hapa unafurahia kabisa. Community youth and teenagers ambao wamekuja hapa wamelearn more, wameenjoy, tumewafunza mambo ya survival skills na life skills na pia wameenjoy na wamefurahia sana. Hoteliers along the north coast in the port city of Mombasa have lined up an array of activities for their guests, including scrumptious buffet, as they mark the peak of the festivities with Christmas Day tomorrow. Mombasa County Commissioner says security has not been left to chance with heightened patrols, both on sea and on land. The guests thronging the tourist resort city have been assured of free flow of traffic in and out of the port city. Holiday makers are enjoying their stay, basking in the sun along the beaches and beach walk excursions. Endelea kuhakikisha kwamba kuna usalama kote Mombasa County. Tumekaa mkutano mingi na the multi agency team. Ile kazi tunafanya kama multi agency team, hasa mambo ya usalama, area za Kisauni, area za Likoni, na nafikiri kwa wakati huu mambo usalama iko sawa. Wakati huu mambo za beaches zetu tumeweka teams ambaye kutoka KWS, tuko na chief huko pia hapo wakishirikiana na tourism police kuona kwamba wale wanakuja kufurahia kwa beach, kuogelea, kufanya nini hawapati shida yoyote. Sasa hatujapata report mbaya na mambo yanaendelea mzuri. Ile tu ni kuomba wananchi wale wanataka kwenda kwa bahari, muda wa mwisho ambao tunakubali ni saa 12 jioni. Isn't it funny that it's sunny in Mombasa but raining quite heavily in the capital city of Nairobi? Interesting. Now it is race against time ahead of the grand opening of Siaya County's 20,000-seater capacity stadium on the 2nd of January 2025. Siaya County has just slightly over 1 week to complete the preparations for the grand opening, which will be graced by President William Ruto and his Ugandan counterpart Yoweri Museveni. Speaking when he visited the stadium to inspect the ongoing preparations, Principal Secretary for Interior Dr. Raymond Omolo expressed his satisfaction with the level of preparedness, saying that they are now ready to host all citizens and invited dignitaries for the grand opening of the Siaya County Stadium. He was flanked by Siaya County Governor James Orengo, who stated that the opening of the county stadium will be a culmination of the Pin Luo Festival, which will kick off with various cultural activities on the 31st of December 2024.
As put it, the festival begins on the 31st, and mine as the PS in charge of Internal Security and National Administration on behalf of the national government. I came here this morning to just see and assess the level of preparedness or readiness for CIA to host this important event. And I am satisfied that everything is in place, and we are looking forward to welcoming all Kenyans. Appreciate what you have done in making this dream come true. You have made several interventions to make sure that this event takes place from the 31st, although people begin arriving from the 30th of December, and the final day will be the 2nd of January, when we will have an event in which we'll have the President of the Republic of Kenya and the President of Uganda attending and gracing that occasion, when there'll be a football match between Gor Mahia and Kitara Football Club from Uganda. I chair the committee that is tasked with the organization of the 4th Pinyiluo. And today we have a very important guest, the Honorable Raymond Omolo, who, as you all know, is the PS Interior. And because this is a national conversation and a national event, we are glad that today we are able to update him on behalf of the national government about the 3 days of the Pinyiluo that begins on 31st, 1st and the 2nd. All right, so that is where we wrap it up tonight. Thank you very much for keeping us company. I hope that you're up to date with what is making headlines across the country. I'd love to wish you a Merry Christmas ahead of Christmas Day tomorrow. Have fun, enjoy, and don't forget to spread the love and the laughter. Good night.